Bonjour, welcome to French Diaries. This is the fourth part of our French connectors series. In this section, we are going to discuss the connectors related to sequence only. Right? Related to sequence only. So, the first connector is d'abord. D'abord, which means first. D'abord, first. Example. D'abord, je vais prendre une douche, puis je me préparerai. Préparer, right? Préparer is to prepare. But here is future form. Préparerai. Je me préparerai pour la fête. D'abord, je vais prendre une douche, puis je me préparerai pour la fête. First, I am going to take a shower. Then, I will prepare for I will get ready for the party. D'abord, je vais prendre une douche, puis je me préparerai pour la fête. Correct? One more example. D'abord, il faut préparer les ingrédients avant de commencer à cuisiner. Cuisiner is to cook. Commencer is to start. Ingrédients, ingredients. First, you should prepare the ingredients before starting cooking. D'abord, il faut préparer les ingrédients avant de commencer à cuisiner. Clear? Puis, which means next. First, next. Example. J'ai mangé une salade, puis j'ai pris un dessert. I ate a salad, then I took a dessert. Or I had a dessert. J'ai mangé une salade, puis j'ai pris un dessert. One more example. Nous avons visité le Taj Mahal, puis nous sommes allés voir le Lal Killa. We have visited Taj Mahal, then we went to see Lal Killa. Nous avons visité le Taj Mahal, puis nous sommes allés voir le Lal Killa. I hope this is clear. Let's move to the next one, which is ensuite. Then, ensuite. Example. J'ai terminé de préparer le dîner. Ensuite, nous pouvons nous asseoir pour manger. Manger, to eat. Asseoir, to sit. Pouvons, pouvoir, can or able to. So, I finished preparing for the dinner. I finished preparing for the dinner. Then we can sit to eat. J'ai terminé de préparer le dîner. Ensuite, nous pouvons nous asseoir pour manger. Right? Let's move to the next one. Or next example. Nous avons visité le musée ce matin. Ensuite, nous sommes allés au parc. We have visited the museum this morning. Then, we went to park. Nous sommes allés au parc. You can add S also here. And this is feminine word, right? This is feminine. Passé composé. PP. Nous avons visité le musée ce matin. Ensuite, nous sommes allés au parc. Clear? Let's move to the next connector, which is après, after. Example. Après avoir fini mes devoirs, je vais regarder un film. After finished my homework,
I am going to watch a film. Apke awak fini me da wak zawai gagde a film. Next example. Nu zigo au restaurant apke awak fait les courses. Fait les courses. Grocery shopping. We will go to the restaurant after doing grocery shopping. Nous irons au restaurant après avoir fait les courses. Right? Finalement, finally, and examples. J'ai cherché partout mes clés. Et finalement, je les ai trouvées dans ma poche. Poche is pocket. I have searched my keys everywhere. Finally, I found them in my pocket. J'ai cherché partout mes clés et finalement, je les ai trouvées dans ma poche. Right? One more example. Après des années d'efforts, elle a finalement obtenu son diplôme. Diplôme is diploma. Efforts. After years of efforts, she has finally got her diploma. Après des années d'efforts, elle a finalement obtenu son diplôme. I hope these connectors are clear. So let's repeat once more. D'abord, you can repeat after me. D'abord, first. Puis, next. Ensuite, then. Après, after. Finalement, finally. Clear? And if you like this video, please like, subscribe and share French Diaries. Thanks for watching. Au revoir.